Capchat, we are live, and with me are my amazing co-hosts, Sebastian Koloa, Nancy Masengo, and myself, Vanessa Victor. Capchat is a program where we look at what's happened throughout the week, right guys? Yeah. And we kind of like try to find the humor in what's happening, and then also try to maybe highlight certain situations that maybe, because you guys were busy, might have missed. So let's start off with our first topic, and tunaenda Senegal. So Senegal, waziri anaitwa Matar Ba ame-announce kwamba wanatenga 11.7 billion shillings, Tanzanian shillings hizo by the way, kwa ajili ya preparation ya team ya AFCON. Sasa tukitoka kwamba Simba sasa hivi imeshinda the Premier League. Sevilla just came and they played a friendly with Simba. And if you just look in general with our football and our soccer, when it comes to team preparation and situations like that. Again, football demands cash, and it demands fans all the way. Sio lazima cash, lakini fans. Kwamba kuwe na usafiri, na usafiri si lazima iwe pesa. Inawezekana mkaamua kwamba tutawapa ndege ya bure. Ndege ya bure sio hela. Umeona tutawapa chakula, mtapata chakula cha bure huko mnakokwenda, tumeshalipia. But unajua ile kuweka pesa inafanya mtu ajisikie tofauti. Mfano, I come value. To you, yeah, the value. Like if I come to you, Vanessa, and I tell you, please help me with something. It is not the same as I give you something and then say, please help me with this. Unajua? True. Yeah, I mean, there's a difference. That is one. Lakini secondly, sasa hivi football imebadilika kidogo. Football sasa hivi ni anyone football can in win. Tanzania. Let's be specific. No. I mean football all over the world. Okay. Like when Sevilla came, when we asked them, how did you feel ulivyokuwa unacheza na Simba? It's a small team compared to you. But they were like, now football has changed, so anyone can win against anyone. Kwa hata wao wenyewe walikuwa walikuwa cautious kwamba anything can happen. Kwa it doesn't really matter how much you use, how much you spend, but it really matters the preparation. The last thing that I want to say is the thing that I keep on repeating. I'm really sad that I don't remember the name of the person who said this, lakini ilikuwa kwenye kipindi vya Alhamisi nafikiri vya malumbano ya hoja. Kilikuwa cha michezo na kilikuwa kuhusu timu ya taifa, na kuna jamaa mmoja alizungumza kitu kimoja, na nasikitika kwamba sikumbuki jina lake, lakini huwa anarudia mara kwa mara alichokisema kwa sababu kilikuwa alama ambayo mimi sikuwahi kuiwaza. Lakini anasema kwamba hamasa inasaidia timu to go through the 90 minutes. Absolutely. Umeelewa? Yeah. It helps the team to fight till the end, mpaka 90 minutes inaisha. Kama zinaongezwa 30 na kwa mpaka 120 minutes, kama zinapigwa penalti mpaka mwisho wanakuwa na nguvu kwa sababu wamepewa hamasa, wamepewa pesa, wamepewa ahadi. But skills are the ones that win the game. Kwa hiyo hamasa hata imekubwa vipi? Kama skills imezidiwa, they don't match. See, that's our sports experts. Okay, Macha sema ongele kuhusu sports, we might actually sit here for like another 2 hours. True. Nancy, what do you think? Well, for me, like the incentives given to these players, nadhani is so amazing. Na hata ukiangalia timu ya Tanzania they did quite well, wakapewa viwanja na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani sasa hivi wachezaji wetu wanapewa thamani sana, which is a great thing. Ambayo I think any incentives goes a long way to greater performance. I don't think anyone can argue with that. Huwezi kuwa tu unahangaika, unakazana, unafanya kazi kwa bidii afu hamna incentives. There's nothing like that. That's true. I think it's very important to remember that as much as you're passionate, unajua wanasemaga kwamba make your hobby your career. Yes. Lakini even if you make your hobby your career and you're not getting paid or you're not getting zile incentives, hata your hobby utakuwa unaanza kusema kwamba why am I doing it? Yeah, that's true. So let's move on. Tunahamia kwa majirani wetu DRC. So mwili wa rais wa DRC
mwili wa baba wa rais wa DRC huyu aliyekuwa just appointed recently, Tshisekedi, arrive DRC juzi tu baada ya kukaa Belgium. Baada ya kufariki, mwili ulikaa Belgium miaka 2. Alafu baada ya kufariki umerudi, lakini kuna disputes ambako azikwe wapi. Do you think it makes sense? Kwa sababu mimi nikifikiria kwamba after all that time unasubiri, unataka unajua ile closure ya kulay your father or your uncle or your friend to rest. Where he's laid to rest, does that really make a big point, guys? It makes a big difference, guys, kwa sababu he was a statesman. Kwa hiyo pale alipozikwa, nadhani a lot of people want to use it as a point of reverence. Hivyo kwa hiyo hawezi tu akazikwa for closure sake, kwa sababu the main reason why mwili ulikuwa hujaletwa DRC ilikuwa kwamba wanasema he was an opposition guy, etc. So there was a lot of going and coming back, and for the family to decide to keep their dad in the mortuary for 2 years, it's horrible. True. Because until someone has been buried, ile ndo closure. Unaona eh? Kwa hiyo mtu tu yuko mortuary amekaa tu pale kwenye ice, it's like the funeral has been ongoing for 2 years. Kwa hiyo ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo where he was buried, and for them to actually get this state-like burial because now his son is the president, I think is a good thing for him. You know, yeah. Sebastian? I don't think that's fair. Kwa sababu and I think it's a family thing. Yeah. Kwa sababu at the end of the day, unajua kuhusu kuamua where a person is going to be buried, that's a family issue. Kwa hiyo mimi nafikiri it hasn't been fair. At the end of the day, if it's political, if it's not political, it hasn't been fair. Yeah. They should have buried him like kwa muda ambao ulitakiwa. Kwa hiyo mambo ya kusubiri kwamba eti rais awe mwanae na kwamba alikuwa opposition party and what not, that's not fair. Now what goes around comes around. Hao watu wote ambao walisababisha akae hivyo, they will pay in the near future. They will pay. Yani kama kuna watu ambao walikuwa wanasababisha mwili wake usisafirishwe, and then I say hiyo ni hatred ya aina gani? Ndio ujue sisi tuna upumbavu uliojaa. Sababu how can you, unawezaje kumchukia mtu ambaye ameshafariki? It's almost like making it about yourself wakati the person is already gone. I think we've talked about this before about mtu actually alivyofariki marehemu Ruge. We talked about this. Sawa, kuna watu ambao labda wakutendea vizuri, kuna watu wanatendea vizuri, lakini ameshafariki. He's done. Mwache he's like a punching bag. Like he can't. It's an excuse. Haizi kukujibu. Kwa hiyo ukimpiga yeye, when you look stupid. No, that's very true. So guys, let's move on to this other story. This story actually, mimi niliipenda kwa njia tofauti, lakini my co-host Sebastian akanifanya niangalie kwa njia tofauti kwa sababu Sebastian is an MC, so he sort of deals with this every day. Yeah. So kule Marekani kuna robot ambaye sema wewe una harusi yako, badala ya kuajiri mpiga picha, wewe unaajiri robot. Huyo robot anazunguka tu, anapiga picha, ndio picha yako unaiangalia. Kama unataka unaweza akakutumia kwenye email au anaweza kaiprint hapo kaipata. What does this mean? Tuseme if you think about it in the bigger picture sasa. Kwa Tanzania, tuseme kwamba technology ndio imeadvance. What does this mean for wedding photographers? That's a dead end job. Ambako I think also tunakuja kuongelea kwamba technology inapoenda, it's making a lot of jobs redundant. Now, not just in technology, kwa sababu hata sasa hivi kwenye a lot of things have been computerized. Checkouts kwenye supermarkets, baadhi you self checkout, you self check in kwenye airport. Kwa hiyo mimi nadhani huko yani tukiangalia career, nadhani kama binadamu itabidi tujiongeze sana tuweze kuwa competitive in a world that is so mechanized. Yeah. I don't think a robot is ever as creative as a human being. So that's my first challenge. Okay, ukiachilia mbali kwamba naturally I would like to, like if I'm an MC, I would like to employ other people. So I do that. Unajua? I have other people that take pictures of me, take pictures of the bride and groom. You did it from when you started actually. You started off doing yeah, and I started off and I employed like 3 people already just by doing that.
Sasa if I get a robot, maana yake ni kwamba ile robot mimi nitakuwa tunaichaji na vitu kama hivyo. Ila ubaya wake ni kwamba if it's a person, I can explain to the person what I want. It's not as easy to explain to a robot. That's true. One. Lakini secondly, things change. Unajua? Inawezekana kwa hii amount of time sasa hivi trend ni kupiga watu picha wakiwa wanacheza kwaito. And then after a while inakuwa issue ni kupiga picha watu wakati wanakuja kuingia. Now nafikiri kutengeneza robot ifanye hivyo. It's quite difficult. But then ukiangalia the concept, do you think the two can coexist? Achana, let's say if you put it that way, which I actually 100% agree with, do you think they can coexist? Kwa sababu what the robot does is kinazunguka tu kwenye guests, kinauliza do you want to take pictures? Because kama una physical wedding photographer, ana take general pictures, focus yake ni the married couple, the family and the event itself. Yeah, they can. So kama una kirobot ambacho kinazunguka kinauliza labda guests, do you want to take a picture? I think they can coexist. Yeah, the problem is I am sure the robot is quite expensive. It's very expensive. Sure. Actually, I'm thinking a budget. No, nikwambia sasa unajua Vanessa, like if you can hire a person to take a picture of you like for 30,000 and then the other and then also there's a person taking pictures of you for 30,000 and then there's another robot taking pictures of you kwa 200,000. Automatically yani unaona kama it doesn't make sense. But then since it's trendy, I think some people will do it just for the heck of it, kuonekana wako cool. For a while. Yeah. To see where it works out. They'll do it for a while and then it will be done. Okay. Yeah. So okay, let's move on to our next topic. Hii hapa mimi nilikuwa mwathirika nilipokuwa kijana zaidi. I used to be really into video games. Sasa hivi umezeka. That's what I was Technically, thinking. I mean, when I was younger. Okay. Nilipokuwa mdogo zaidi nilipokuwa mdogo zaidi ya nilipo sasa hivi. Zamani. Hapo nyuma kidogo. Hapo nyuma kidogo. A few years ago. When I was like in my teens, I used to be very I was very into video games. So Saivi, I think the biggest type of video game I do is Candy Crush. Like that's like on my phone or my computer, which is sort of a de-stress reliever. Lakini the de-stress reliever or addiction? No, for me it's a de-stress because I don't feel the need to play it every day. I don't play it on the weekends. Like when you play it, can someone talk to you? Yes. Are you sure? Depends. Depends on the level. So basically, the World Health Organization imesema na ime actually just literally concluded kwamba video games is a mental disorder. Okay. Ukifikiria sisi tulikotoka, tulikuwa tumeanza na Sega, tukacheza Game Boy Advance, nini zile back in the day. Thinking about it now, with the WHO saying this, unafikiri kwamba kweli, kwa sababu mimi personally I do believe it's a game, it's a mental disorder. I do believe it is. It is a mental disorder because if there's anything that actually takes you away from your normal activities, it is a kind of disorder because for a proper human being anatakiwa ajue kwamba atakiwa niamke niende kazini nirudi niende shopping hivyo nipike watoto wale etc. Sasa wewe unakaa from morning, I know this guy, a relative of mine, hadi ana projector pale sitting room. Projector kabisa, yani amekaa pale mwenyewe anacheza umondoi from morning to night. Next day, I'm like, when are you ever going to, and it gets into you, I think, you become so like part of it. Well, maybe I think it's a mental disorder, big time. Now let me play devil's advocate, Sebastian. Where do we differentiate between addiction to something and something being a mental disorder? Because I know for a fact that addiction is not necessarily a mental disorder. It's like a behavioral traits that are either genetic or learned. Yeah. So how do we just directly conclude kwamba that's the problem? Yeah, from my point of view, I think kwanza, an addiction is something that you can easily Don't say easily. Easily remove. Don't say easily. Compared. No. Same easily because it depends on what type of addiction. It's a question that you ask. Okay. So there's a question that you ask. So kwa mfano unavuta bangi sana, and then hiyo bangi ikakufanya
ikakufanya, yani hiyo bangi ikakufanya uwe addicted to hiyo bangi. Yes. It is easier, okay, not necessarily easily. It's easier to remove it kuliko hiyo bangi ikikufanya mentally disordered kuiondoa. I think yes. it's the extent. I think from my point of view, according to your question, yani kwamba ikiwa addiction ni kitu ambacho kukiondoa ni rahisi kuliko ikishakuwa imefika kwenye extent ya mentally disordered. Yani kwamba ukishafikia kwenye point ya kuwa mentally disordered ni kitu ambacho wewe yani kukiondoa ni ngumu kuliko ikiwa addiction. Kitu kikiwa addiction to anything like kama tuseme video games. Ikiwa addiction kuondoa kwake sio ni rahisi, ni ngumu, lakini ni rahisi kuliko ikishakuwa mental disorder. An illness. Yeah, kwa mfano kuhusu video games walishatangaza zamani kwamba it can make you addicted. I have a relative ambaye tushai kumuita hadi kwenye meza huru, and today nilikuwa naye, and he's addicted to video games mpaka ameamua kutengeneza sehemu ya kuchezesha games. Kwa hiyo ameamua kufanya production, amefanya nini kwa sababu he's addicted to that. So he's making his addiction a business. Yeah, he's making money out of it. But if he was mentally disordered kuhusu video games, angekuwa akili ana. Hata leo nimemaliza nyumbani kwangu sidhani kama hata run business. Hata nyumbani kwangu nimemaliza leo sio kama hivi. Alikuwa anacheza game. You understand what I'm saying? I do. Yeah, so what I'm saying is yani kwa swali mlioniuliza kwamba addiction is one point, and then ukishafika sasa the next point ndio hiyo mentally disordered. Gotcha. Yeah, so mimi ndio ninavyoelewa. Kwa hiyo wanaposema kwamba video games imefikia hapo is one point, lakini pia video games imekuwa ajira kubwa. Sasa hivi baadhi, kwa mfano Marekani, watu wameanza kuwalazimisha watoto wao wacheze sasa game sababu zinalipa kuliko hata michezo mingine kawaida. And actually that you're right. Fun fact for Tanzanians, if you didn't know this, it is a $1 billion industry Marekani. Kuna kijana anaitwa Ninja. Online video games, $1 billion industry. Anachokifanya siku nzima anacheza video games. That's it. As long as amefika level ya mbali, like he's way above. He's all in. Yeah. Okay, so guys, let's move on. This next story made me think if I was married and then me and my husband sort of decided we're not really going to get married, like we don't want to be married anymore. So tunamwongelea mwanzilishi wa Amazon. Amazon wanauza vitu mbalimbali, vitabu, vitu, there's multiple things they sell. The online global distribution he's worth billions of money. So yeye na mke wake wamefikia sehemu akasema kwamba tuachane. Mume kasema sawa, nitakupa half of what I have. Sasa mke wake amesema kwamba nusu ya hiyo bilioni, kwanza hiyo hela atakayopata kutoka kwa mume wake kwenye divorce settlement itamfanya mwanamke wa 3 mwenye hela nyingi duniani. Amesema kwamba nusu ya hiyo hela ameipledge, anaitoa kwa charity. Sasa bado wapo kwenye ile msukosuko wa kukubaliana ni kiasi gani wanapeana. Lakini inamuonyesha yeye kama bad guy kwa sababu hiyo pledge amefanya watu kama Bill Gates walishasema wakifariki hela zao nusu ya fortune yao itaenda kwenye charity. Lakini huyu baba Jeff Bezos alisema mimi sitaki kusign hiyo pledge. Mke wake amesha sign. Do you think hiyo inakuwa ina muonekano gani kwake yeye kwanza kwenye divorce settlement, kwenye kwanza kukubaliana mimi nakupa kiasi fulani tuna divide kiasi fulani? Do you think that makes him look bad? It does, kwa sababu ukiangalia like charity nje, yani it's a big thing. Ukiwa una pesa nyingi, people expect you to give either to Card Foundation ama to these charities. Sasa yeye akaanza kusema kwamba mimi siko tayari kutoa wakati mke wake yuko tayari kutoa. I think inamweka in a bad light. Watu wanaona maybe he's less charitable. But don't you think it's self-serving? Kwa sababu 35 billion, half of 35 billion is still it is a lot of money. It is a lot of money. But looking at the wife, she has this, she looks homely, like she cares, So I don't think for her money is a big issue. Seba, your facial expression said this, so please take it away. Your facial expression said she looks homely. Yeah,
like she won't give a monkeys about money. Yeah. One thing I know about rich people is that if something happens, it has been planned five years before. True. Yeah. True. So if something happens now, it has been planned 5 years ago. Yeah. Like ukiona watu wanachana leo, miaka 10 labda iliyopita ndio waliamua kuachana. Asapo ukisema hivyo unaongelea vitu kama prenuptial agreement au kusign prenuptial agreement walioana kabla hamna mtu ana hela. What I mean is ukiona mpaka wameamua kuachana mwaka huu 2019, unajua mwaka 2014 walishaamua kuachana. You really think that? I don't think that. I know that. But okay, if you say that then you're generalizing. No, what I mean is sio lazima 5 years, lakini what I mean is ili baka wafikie the last point ya kutangaza kitu. Wameshafanya mahesabu yao, wameshafanya nini, wameshafanya nini. Kwa sababu these guys are guys ambao hata kuoana they have to check several things. So just love and like we love each other, we care about each other. So just that they give a thing about a lot of things. Like if I want to marry you sasa hivi sisi hapa tuko zetu Tanzania, tuko zetu ITV, we'll be like okay, what do I check? Sana tukienda sana tutaangalia makabila. Kama huyu kabila fulani basi makabila or if I want kids or not. Na how lakini at the end of the day wow, rich people they check a lot of things. Ni kama lakini kumbuka umesema wana check a lot of things when they have a lot of money, meaning they have a lot to lose. Hao walikutana hawana kitu. Sasa nimesema kuoana ni hivyo. Maana yake na kuachana it's the same thing. Yani kuachana kwamba tunapowasema kwamba mpaka tukubaliane kwamba bwana wewe you will take half I'll take half. Yani mpaka kufikia hapo they have gone through a lot of things kuamua kufanya hivyo. What you're saying makes sense. So okay. Yes. Okay, so sorry Nancy. So what I mean is hata unaposema kwamba it makes who look bad and who look bad, they've already checked that out. Kama will this make me look bad? Will this make me look bad? Will this make mpaka wamefikia maana kwanza imeshindikana kabisa ku work the things out. Lakini at the end of the day who looks bad and who looks good kwa watu wenye pesa, it doesn't matter a lot kwa sababu it just takes one incident. Unaweza ushangaa usikafanya hiki baada ya siku mbili tu Jeff Bezos akafanya kitu kingine au akaamua ku give out na yeye. It looks like it was planned. Nancy? Well, I don't know. I get what Seba is saying to some extent kwamba huwa watoki tu waka announce like this, so labda wamefikiria vizuri kwa ndani. Like if you think it makes him looks bad, they thought about that. But ninaongelea in the context kwamba mtu unatakiwa uwe charitable. You have to be charitable. Nje, yani you have to be charitable. You don't have to. You're charitable. You don't have to. If you have a lot of money like in Oprah, you don't have to. Well, it's expected of you. Yeah, it's expected, but you don't have to. Well, it's better to be charitable than not to be. You can be charitable, but at the same time, una fund black Oh, my two comments on fire today. What about that? Well, yeah, you can be charitable, unatoa pesa, and then watu wanakuja kugundua kwamba chanzo cha wewe kuachana na mumeo ni kwa sababu you cheated and you were like this kind of woman ambao ni mtu mbaya. What about that? So watu wanafikiri unawaamini. Okay, guys, you're watching CapChat. Leo, my co-hosts are on fire. I'm really enjoying this. Lakini we're going for a break. Tukirudi, we're going to go with our main topic. Our main topic tonight and for today is inheritance, urithi. So utatupigia, tukirudi, tutakupa the numbers. Let's go for a break and we'll be right back. So welcome back. Tulisema kwamba, first of all, you guys are watching CapChat, Tupo Capital TV, and upon myself, Vanessa Victor, Sebastian Koloa, and Nancy Masengo. Tunaongelea what's been trending, what's not been trending. We're talking about stories that might catch your attention, stories that you might have missed wakati upo kwenye msukosuko ya maisha. Lakini mifuko ya plastiki. True that. Na misukosuko ya mifuko ya plastiki unajua kutoa nyumbani kuhakikisha kwamba uko nayo. Kama mimi hapa jana nimeenda salon nilikuwa I usually carry my shampoo products and whatnot kwenye mfuko ya plastiki. Nimefika salon I was like, wait a minute.
Yeah. What did I Like, just... can I ask you a question? Hivi kwa mfano, kuna ile mifuko ambayo tuwaka tunaweka kwenye dustbin. Like before, kuna ile inauzwa, yani unaiweka inliner, Yeah, inliner, yes. Mimi nahisi can I buy the one? Mimi nahisi the only way kujua kwamba hairuhusiwi if you go to maybe to a shop akisema auzi, then utajua. Okay, wait. Guys, we're getting off topic real quick. I think tutapiga wiki ijayo kwa plastic bags. And what is the actual like? Like which ones are it works or doesn't work? Tunafanyaje? Kwa sababu maisha yetu kweli ilikuwa mifuko ya plastiki kwenye zege, mifuko ya plastiki mikate. Kwenye mikate. It's like worked out. Lakini kwa sasa hivi topic ambayo tunaenda kuingia ni kuhusu urithi, inheritance. Tupigie 0677333000 0677333000. Tunaongelea urithi. Let's just talk about this kwa sababu kwa mara nyingi tukisikia vitu kama inheritance, vitu kama urithi, tunasikia kwa wenzetu. Yeah. Kwa Tanzania kweli tumesogea. Lakini there's always been a lot of limitations in terms of, kama mimi nitawapa example nzuri. Nilikuwa naongea na mamangu juzi actually. Tulikuwa nimetoka kazini, I went to have dinner with my mom. Tulikuwa nyumbani tumepika. Sasa alikuwa anaongelea kuhusu culture ya Wachaga. Okay. Wakati babake alivyofariki. Wachaga ambaye ni babangu. Kirua Vunjo. Sababu Wachaga pia wanatofautiana. Ni kweli, sitaki isolate wote. Mimi ni Mchaga wa Rombo Mashati na Kirua Vunjo, kote kuna news. So nikiongelea Wachaga wa Kirua Vunjo, mamangu alikuwa ananiambia kuhusu situation ilitokea kwamba babu yangu aliumwa. Alivyoumwa, the daughters played a very big role in terms of the physical taking care of, lakini also the sons also took a role. Okay. Lakini alikuwa ameandika, unajua kwenye karatasi kwamba watoto wangu wa kiume watadivide shamba hili na hili. So kabla ya kufariki, wakati anaumwa, akawaambia watoto wake wa kike kwamba mtadivide shamba hili, watakuwa na wanaume, alafu hili nyie watoto wa kike mtagawanya equally. Lakini baada ya kufariki, kwa sababu kulikuwa hamna maandishi na kwa tradition ya Kichaga, kila kitu kikawa divided amongst the boys, amongst the men. Yeah. Sasa kwenye vitu kama hivyo tukiangalia, mimi honestly I was kind of hard on my mom, because I was like, when it happened, mom, you had a degree, you had a master's, you're a grown adult, sawa ni traditions, but you know what you could have done something. You're right. Yeah. How do you do something when it's something? Ndo hapo akasema kwamba, lakini kumbuka, mila ni mila, traditions ni traditions. Kuna vitu ambavyo unaweza ukapambana navyo, lakini you won't get anywhere. He worked. Unajua ubaya wa a word of mouth, you can easily change it. Like wewe Vanessa sasa hivi ukiniambia kitu kuhusu Nancy. And then nikamwambia Nancy, by the way, Vanessa amesema your smile is good, but not as good as hers. You know what I'm saying? And then you come back, and tell Vanessa. Yeah. And then Vanessa be like, no, I didn't say that. And then say, Vanessa, you say that. No, not. It's not the same as akiandika kitu. Akaonyesha. And then akaandika kitu akasema, I say Nancy is my favorite person at Capital TV. Halafu akaweka. Kwa aliniambia mimi kabisa, na aliniambia mimi wakati tunapiga story vizuri kwamba I hate Nancy. I hate Nancy. Lakini aliandika kwamba I love Nancy. Kwa what she wrote is labda niwe nimemrekodi. Sasa kwenye kurekodi hakuna. That is one point of view. Lakini second point of view ni kwamba kwenye mila zetu sana sana za Kitanzania ni kwamba, sio za Kitanzania, za zamani ilikuwa kwamba men walikuwa valued more, kwa sababu walikuwa wanachukulia kwamba mwanamke akishaolewa anaingia kwenye familia nyingine. Which is true. Which is not true. It is. It's not It's true. not true. Really? It's not true. No, Kwa it's sababu not gani? true, because Kwa sababu what gani? happens when a woman gets married, sorry Sam, I can even help you on this, because it's one of the things that actually hurts me. Because you're about to get married. Not really. Then give me a job. Sebastian, you know you're going to be my MC. You know you're going to be my MC. That's it. Like if I do get married, You have an MC already. When? If Let's spoil the word. When. So anyways, you made me lose my train of thought. Okay. What I was trying to say is kwamba, there's this like common misconception ya kwamba if women get married,
anaenda kwenye familia nyingine. So automatically she becomes, and I'm sorry, this is a Chaga thing, both Rombo na Kiruavunjo, then that I talk about places I know. Kwamba like ndo, she's not a part of the family anymore. Hata ikitokea msiba nyumbani, hawezi kwenda kukaa. I know, I've heard of that. Ataenda msibani, ataondoka. Nyumbani unakuta alipokulia, but she cannot stay there. But what I look at it as is kwamba when your daughter or mtoto dadako, mtoto wako wa kike akiolewa, sio kwamba unapoteza mtoto, unaongeza familia nyingine, mnajenga, mnakuwa wakubwa zaidi jamani. Ngoja Vanessa, tuongelee kuhusu property. Like Nancy and other people ambao wanafikiria kwamba let's say I'm married to a certain girl, and then huyu mwanamke, you are married to a certain girl. You are married to a certain girl. Let me show you. Let's say I'm married to a very beautiful girl. You are married to a very beautiful girl. So this girl anapewa shamba ama anapewa kiwanja na babake. Hicho kiwanja hakiwi changu. I hear you. Kinakuwa cha kwangu mimi na yeye. Umeelewa? Yes. As a matter of fact, kufikiri kwamba ananiletea mimi kiwanja ni kumchuria yeye kwamba tutaachana and then itabidi aniachie mimi kwa sababu mimi ndio baba mwenye nyumba. But if we're together, that's ours. Do you understand? Umeelewa? Tena kwenye maisha sasa hivi ambao baba na mama wote wanafanya kazi, wote wanatengeneza pesa na vitu kama hivyo. That's ours. Umeelewa? So kumwachia mtoto wa kike urithi ni sawa kwa sababu at the end of the day hata kama ataolewa na nini hata kama jina lake linaweza likabadilika na nini lakini bado kile kitu kitabaki cha kwake yeye. Mimi I have na ushahidi wa sehemu nyingi, familia nyingi ambazo wanawake ndo wanainyanyua familia nzima. Familia na wanaume hata 5 6 wao kazi yao kusubiria tu. That's more often than not actually. Yani hiyo inajulikana lakini kwa sasa ujinga ubaya ambao mimi nafikiri tunaongelea nasi mimi nikuulize wewe ni kwamba how many people write these things at the end of the day. So mimi I'll be like mimi nitawashauri watu kwamba usitegemee urithi because I'm motivational speaker. So I'll be motivating people kwamba mimi I have t-shirts kama t-shirt ya the week before last motivating people. Mbona hizo t-shirt tuletiani? Okay. Anavaa mwenyewe tunaona yani koho setu mchoyo space. Na hiyo ilikuwa bado iko kwenye making. Bado ilikuwa ina maneno madogo na tunaitengeneza ikae vizuri. Lakini ilikuwa imeandikwa no one is coming, you're on your own. Nia yake ni kuongea vitu kama hivyo kwamba Dori haitakiwi kumtegemea, yani usitegemee Dori, yani usitegemee. Kuna watu wanategemea kwamba baba afe nifanye hivi, even inheritance, mjukuu babu afe nichukue, unajua. So my point of view is that, lakini mwisho wa siku ni kwamba at the end of the day ukiachilia hilo ni kwamba bado lakini inabidi tuandike kwa sababu wa Tanzania wa Afrika tunajuana wenyewe, tunajua ndugu na nini, ila inapotokea there's an issue about that, mimi I will advise you to just make your own money, make your own living. Unajua Seba, kwenye hicho unachosema, it's all well and good, lakini there's something about legacy. I wouldn't want someone to come and trash my dad's and of course my mom's property. So I wouldn't. Someone to kill you? I wouldn't let anyone trash her memory. What if they want to kill you? No one will do that. Don't say no one will do that. You do not know. You don't know people. Maybe this is money on the line. We work in media. We see every single do you just think it's not going to happen to you? I'm saying no one will because I know the family I'm from. No one is rogue-like. People died. You think? People died. My mom died, of course. Yes. Yeah? Like my point is, Nancy, you never know what people are like until there's something on the line. I am telling you. Yeah. With this one, Nancy, I kind of have to second say no will come and BS my property. You never know. It's not 100%. It's like that. Ndio namaanisha, lakini pia hiyo nani Nancy, sio kwamba ni wewe. Inawezekana kwenye familia yenu like you're all clean and you're all good, na nimeshakutana na familia hizo mara nyingi, but you'll be the 0.111%. na hata weddings, kwa mfano kwenye weddings unaweza kwenda kwenye wedding, it's a happy thing, si ndio? Yes. Lakini kuna ugomvi kwenye wedding, kuna ugomvi kuhusu who makes the decision. Imagine sasa kama kwenye wedding kuna mtu ana ugomvi kuhusu decision making,
What about kwenye funeral ambayo there's something in line, there's a house, there's a land, there's this, there's that, there's a business, there's this. Mimi hapa niwape mfano. When my father died, mama yangu sisi ametulea maisha yake yote. Yeah. And she's been good, she's been extra good to people. Like she's been extra good to some people that I was like, hey, face me and you will see that I'm different. like I'm not my mom. Yeah, unajua, yani kitu nitakufanya utakaa uamini. And by then ilikuwa hiyo enzi hizo ambazo sijamaliza chuo. I don't have anything to lose. I was quite young, lakini I was crazy and unajua. You know you're right. I don't think I didn't, so ilienda hivyo, lakini wetu afaiki. Kuna watu I'm sorry to interject, nitakuacha uendelee. Hivi ulivyo unadhani mtu anaweza kaja akaanza kutaka kuchukua property za babako? You are an adult now. Unadhani mtu anaweza kaja aka play some rough game with your mom akachukua property za mzee? Sasa issue ni kwamba nitaangalia extent. Kwanza nitaangalia ushahidi wa kitu anachotaka kufanya. Lakini pili zaidi nitaangalia impact ya mimi kureact kwa kitu anachotaka kufanya. By then, like right now, nitaangalia hicho. By then, wakati huo unazungumzia wakati that was 2007. By then, like ningeweza kufanya chochote. Nilikuwa mgomvi kwanza. Naweza kufanya chochote. Yani I wouldn't look you twice in the eyes. And okay, utaendelea na interject. Kwenye hizo pros and cons. Sema ukija kuwa na mtoto wa kiume, wouldn't you care like someone came and took my dad's property and my child has no legacy? Kwako utaona kwamba si issue? No, the point is my legacy to my children won't be property. Mimi ni That's the point. Yani mimi my point is my legacy to my children. Motivation speaker sana. You don't even need to tell me why. Can I give a good example? Wait, can I give you a good example? Ijumaa. Okay. When I got out of work, I passed by, I had kind of not had a good day, but then I passed by, I went back home. Mzee nimemkuta anakunywa wine yake, usually is very chilled out, anaangalia movie zake, tukaanza tu kupiga story. I was having my beer, he was having his wine, so we were just talking. And I asked him, Dad, umefanya kazi, umefanya degree, masters, professor, full professor, you're retired and you're still working in consulting. Can you take time out for yourself and then travel? Just for yourself. Utaamka Jumatano, utaenda kunani? Akasema, alafu nyewe nitawaachia nini kwenye urithi wenu? Nikasema, umetusomesha. You've given us, like, this money is yours. Go use it. Okay, the same thing I can... Lakini sio yeye anavyoona mzee. Yani mzee anataka. I'm working on that. Take those trips. Jay-Z akaulizwa about your children. Did you think about your children? Anasema, we give them too much information to worry about. That's true. That's the legacy. Like mimi ndo maana nikasema I won't worry about properties kwa sababu hata umpe mtu a very big property hivi. Lakini at the end of the day, kama hiyo property hajui namna ya kuimanage, it doesn't matter. So mimi siwezi kuwaza kuhusu property. Kwa mfano mimi sijai kuwaza kuhusu property za babangu alizoacha wala kuhusu urithi wa babangu alioacha. Kwa sababu I'm thinking about what he put in my head. Umeelewa? Kwa sababu that's the most important thing. Kwa sababu property is just property. Kwa mimi waga siwazagi sana dowry, like vitu ambavyo wameacha wazazi na nini. I don't think about it. Mimi nadhani I'm too much of a sentimentalist. I'm too sentimental. Nakumbuka hata when I was like growing up, I remember. Hata kitu kama sentimental kuna mambo kama hayo. Kama hiyo to be hardcore. What would you like to do right now? Like sasa hivi ukiambiwa uanzishe business sasa hivi. Yeah. What would you like to do? Right now? What business do you have? I wouldn't think a business per se. Maybe I'd say labda nifungue an orphanage for kids. Okay. That's my passion. That's not a business, it's a charity. No, it's like that's you give it. No, not a charity. No, achana business. Unaanzisha orphanage. Yeah. Ndio kitu ambacho wewe unataka ku run for the rest of your life. Babako ni nini ambacho unafikiri angeambiwa akuachie wewe angekuachia? I actually spoke to him. I know he's watching, so I'll not talk about that. But it's a different thing. Huh? It's not that thing. I'd like my kids to know who. Is it an orphanage? No. So what I'm saying, each person has their own legacy with Sebastian. That's my point. That's my point. Kwamba baba yako hawezi kukuachia legacy yako wewe.
anakuachia legacy ya baba yako wewe haiwezi, sio lazima. Okay, inaweza kuwa lakini sio lazima. Kwa mfano rest in peace Dr. Rachel Mengi. Bahati nzuri mwanae mmoja wapo ni MD wa makampuni yake moja wapo. Of course, yes. But that's sio lazima. Umeelewa? Kampuni lingine halina mwanae. Umeelewa? It's true. So inawezekana mwanae mwingine akasema no. David Beckham watoto wake wote wamegoma kucheza football. Mtoto wake wa kike ndo alicheza kidogo. Wote wamegoma kucheza football. Hawezi kuachia wewe. Alafu ukiangalia sema mtu kama Gordon Ramsay ambaye ni chef, owns one of the biggest chefs ndani hii like restaurants ambazo zimeshinda hizo awards worldwide. Unakuta mtoto wake mmoja tu katika watoto wake wote 6 ndo ameingia kwenye food. It's about the memories. It's not about actually you finding that legacy practical to you. Okay, yeah, it's not about your legacy unaitumia to benefit yourself. It's about the memories in that legacy, the treasures. Like do you like it? Like the treasures you don't necessarily have to like. You just have to treasure like your dad. How is it your legacy then? Ngoja kwa mfano mimi hapa I'm talking about sema finish that real quick kwa sababu second yes. Please. Okay, what I want to leave to people is that mimi nikiwa na legacy yangu nitawatafuta watu ambao wanafuatana na legacy yangu. Mimi kwa mfano sasa hivi tu kwenye kazi yangu ya MC na mtu mmoja ambao ni is a good friend of mine, Adam. Ambao tunafanya kazi. He's like around me more than anybody else. Hata nikiwa na mtoto wangu sidhani kama nitamweka mtoto wangu juu yake. Kwa sababu yeye he does a lot more than anybody else. How would you like your legacy to be? To discuss my point is kwa sababu naweza nikamweka mtoto wangu. Okay, guys. As you can tell, I've said this before, my co-hosts are on fire, but then I think the topics are also very let's put this as an important. So I think we will actually transition. We're going to actually bring this up and keep the conversation going in another topic, and then look at it in a different angle. So now I want to let's go into our hashtag +255. Our hashtag +255 is this time around mitaa. Unajua ukiangalia mitaa yetu ina mambo mengi, majina ndio yao mimi yananishangazaga sana. So let's go and then we'll be right back. So welcome back. You are watching Captures of Onami with Vanessa, Seba na Nancy. And sasa hivi kama umechelewa kujumuika na sisi lakini umechelewa lakini sio kabisa. Na pia kumbuka kipindi kikiisha bado unaweza kwenda kwenye page yetu ya YouTube bado ukakiangalia upya kwa raha zako. Utapause ukienda kunywa maji, utapause ukienda kuchukua chakula kwa raha zako. So let's start off. Hashtag +255 ni mitaa. Tukiangalia mitaa yetu Dar es Salaam ina majina very interesting. So tulimtafuta mtu wetu mmoja anaitwa Zembwela, nahisi mnamjua, sio nahisi na uhakika unamjua. Tusikie kwanza yeye hiyo topic ya mitaa anaiangaliaje, anaiongeleaje. Jina ya mtaa ambayo nishawahi kuona, na unajua mitaa imebadilishwa Zamani kulikuwa kuna mitaa ambayo mitaa kongwe. Sasa nafikiri mitaa ya zamani ilikuwa inatajwa kulingana na watu walioanzisha maeneo hayo. Kwa mfano kwa Mtogole utaambiwa kwa nini kwa Mtogole, ukisikia Popo Bawa atakwambia kwa nini Popo Bawa na maeneo kama hayo. Lakini baadaye serikali ilipokuja haikufanya hivyo wala haikufuata ile mitaa ya msingi ambayo ya asili ambayo watu walikuwa wameianzisha. Unaweza ukashangaa leo ukaenda mtaa wa Mtogole ukakuta umeandikwa mtaa Mbawala, ukaenda mtaa wa labda Midizini ukakuta umeandika Chui Street. Kwa hiyo kumetokea kosa kama hilo. Wangechukua ile mitaa ya asili na kuipa majina, kwa sababu bado kumwelekeza mtu kwa mitaa ambayo wao wametunga imekuwa ni tabu. Na nafikiri tu ndio tabia hizo za miaka hii iliyopita hapa karibuni, kupeana tu vidilidili na vitu kama hivyo. Akapewa mtu tenda, chomeka nguzo, weka mtaa, hilo likaisa tabu. Lakini miaka ya nyuma kulikuwa na sababu za msingi kabisa za kuipa mitaa. Kwa mfano kwa Tumbo ni mtu
ni mtu ambaye hilo ni jina lake la ukoo la ubini, na ana nafasi kubwa tu, na amewahi kuwagaia mpaka Chama cha Mapinduzi miaka hiyo Julius Kambarage Nyerere eneo la kuweza kujenga ofisi zao kwa maana nyumba yake. Kwa hiyo kwa tumbo watu wanapita tu kwa tumbo, lakini ni mtu ambaye ana sifa kabisa, na mmoja kati ya wakongwe wa eneo hilo, na ndio maana umewahi kusikia maeneo mengi sana ambayo yaliyokuwa na mitaa yalikuwa yanamtaja mtu halisi ambaye yuko katika maeneo hayo. Lakini mitaa ipo mingi ajabu tu ambayo nimewahi kukutana nayo, na moja kati ya mitaa ambayo nimewahi kukutana nayo inayonishangaza ni huo Popobawa. Nafikiri historia ya Popobawa kila mtu anaijua, lakini kuna mtaa unaitwa kwa Mkunduge, si kama umewahi kusikia. Huu upo katikati ya Chama kitu kama hicho na kwa Mtogole, ambao mtaa huo ukiingia moja kwa moja sasa hivi unatengenezwa, ndio unayounganisha barabara inayotoka Magomeni kuja Kijiweni Sinza na barabara ya Mwananyamala. Kwa hiyo imetokea shortcut nzuri sana ambayo sasa kwa Mkunduge ni mtu ama ni eneo ama ni nini, kwa kweli na mimi bado imenichanganya, lakini ni mitaa ambayo nimewahi kukutana nayo katika safari zangu za huko Swahilini. Tunasikiliza Zembwela ametupa yeye his experience na mitaa. Sema, what's the interesting mitaa ambayo umekutana nayo majina? Unajua kwanza Zembwela mimi ni jirani yangu. Lakini kwa hiyo mtaa unaujua vizuri. Lakini ukiachia mbali hivyo, Zembwela ameongea vitu vya maana sana. Na kama kawaida yake siku zote huaga anaongea vitu vya maana sana. Na mimi na furahi kabisa kusema kwamba ni kati ya role models wetu sisi kama vijana ambao tunakuwa. Mimi mwanza kumfuatilia Zembwela toka akiwa tu mtangazaji na vitu kama hivyo, kutoka akiwa mwigizaji na vitu kama hivyo. Lakini vitu alivyoongea ni kweli. Kwanza mtaa, nafikiri mimi ukiniuliza, ukiachilia mbali kujaza fomu kwamba ujaze fomu kwa kwenu wapi na vitu kama hivyo, kujaza kwenye kitambulisho chako, lakini kitu kingine cha muhimu zaidi kwenye mtaa ni kumuelekeza Vanessa apajue kwangu. Umeelewa? Anapokuja akiuliza kwa nani? Wenzetu wazungu hawana haja ya kuuliza, kwa sababu wakipita wanasoma. Unaambia barabara fulani mtaa fulani, barabara fulani mtaa fulani. Kwa ndio maana yeye akawa analalamika kwamba mitaa haiendani na ile mitaa ambayo tulikuwa tunaijua zamani. Mfano, mimi kwangu napokaa mtaa unaitwa mtaa wa Fulwe. Yeah, lakini nikimuelekeza mtu mpaka nimalize kumwambia mtaa wa Fulwe ni mwishoni kabisa, kwa sababu mara nyingi nikitaka nimuulize mtu kwamba aulizie, namwambia aulize kwa Mrema, kwa sababu Mrema alikuwa anakaa hapo karibu na kwangu. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nilikuwa nategemea ule mtaa uitwe kwa Mrema. Umeelewa? Yaani ndio anachomaanisha Zembwela kwamba katika hali ya kawaida huo mtaa wangu kiurahisi zaidi watu wanapofahamu kama kwa Mrema. Na unapoongeleka ni kwa Mrema. Kwa Mrema watu wanapofahamu kwa officially unaitwa mtaa wa Fulwe. Sasa ule mtaa wa Fulwe maana yake nini? Mpaka mtu aone kile kibao. Asipoona kile kibao kwa katikati. Namba nikuulize hiyo Fulwe maana yake nini? Mpaka usifahamu. Na wewe ndio kitu home. How relate, kwa sababu mitaa mingi ilikuwa ilikuwa na relate kwa yule mtu ambaye labda ni famous kidogo anakaa pale. Sasa au kama ni madizini kuna mandizi, au kama kuna migombani kuna migomba. Yaani unajua kuna vitu kama hivyo. Au Mbuyuni unajua kabisa ule upepo street kazi kule unajua kabisa ni karibu bahari, kwa hiyo kuna upepo. Wasi wanafikiri watu. Kwa hiyo iko ni ile swala. Lakini swala la pili ni hiyo mambo ya kufahamu kwa nini niko ambacho amesema Nancy kwamba kwa nini tunaweka majina ya mitaa. Kwa mfano kama tukisema kwa Mrema hapa tunafahamu pale ni kwa Mrema. It makes sense. Unaona? Lakini tukishashindwa hivyo inakuwa it doesn't make sense. Lakini sisi hatujazoea hizo mambo. Tumezoea pale pembeni ya shule bwana. Bwana mtu wa shule. Nacho nilichosema ni kwamba Vanessa ni kwamba kama ingebaki kama zamani ni rahisi hata kuchukua bodaboda umwambie mtu nipeleke kwa Mrema. Sasa ukibadilisha ile bodaboda ajui. Na tunabaki hivyo. Sasa mimi kwa mfano I'm having a challenge kwa sababu Mrema amehama. So sasa hivi inawezekana kwa sababu watu bado wamepa cream kama kwa Mrema. Lakini tunakoenda pale atahamia labda mtu mwingine and then in due time pataisha hilo jina. Kwa Koloa. Yeah. So I have to make myself that famous. As famous as Okay guys, I think hata sisi tukifikiria sio tu Dar es Salaam, I think hata huko mikoani mkifikiria majina ya mitaa yenu kuna mingine ambayo unaifikiria unasema huu mtaa na eneo lenyewe hayaendani.
Lakini ndio hivyo ndo tunavyoishi, labda tunapambana na hali zetu. Twende kwenye break nzuri, alafu tunarudi tucheke kidogo kabla tujafunga. Welcome back. This is the time where we get to laugh a little bit and just like offload that stress that we've been carrying. So let's start off with our first meme. Okay. English teacher will tell me to write a composition about myself and still score me 3 out of 10. Please, sir, are you me? Is you me? Are you me? No, wait, is you? I actually understand this, because you know when somebody tells you like, tell me about yourself, alafu unajielezea, alafu ghafla mtu anaanza kukriticize, why did you ask me then? What was the point? Problem is when they tell you to write about yourself, they're not really thinking about what you're going to say about yourself. They think about the punctuation, they think about the full stops, the commas, but you know, like, the grammar, like with a lot of stuff. English interpretation, mimi nadhani just get the message according to how it's given to you. Achana na No! You've never been a teacher. What do you mean? You've never been a teacher. I'm sorry. I can attest for teachers. And I've never been a teacher, but even when my friends, actually some have done this to you. You've sent me a message and I'll be like, you've got this wrong. Yes. I'd say it. Same message. At Instagram. Yes. You have like check message and you're like, I say umekosea kuandika hivi. And I'm like, thank you. Yeah. It's normal. So let's move on to Acha mambo yako bana wewe. I mean for a student then you have to look for grammar errors. Lakini kwa mtu mzima unaanza kumsaisha mtu, I think. Oh yes. There is no end to education. Let's move on to our next meeting. Kama we are dating. Sikusaishi tunaachana tu. I once had this lady I was dating who used to speak so much about her ex that I ended up listening to it. Rule number 1 of dating: you do not talk about your exes. Dude, imagine you go on a date. Say you're married now, but if you like rewind kidogo, imagine you go on a date and then Jackie alikuwa anaongelea ex wake, would you still be as attracted to her as you are now? Like, this is how you used to treat me. This is what happened. It's annoying. You end up when you think about the guy too much, and you're like, wow, I miss him. I wish he was here. That like he would tell his side of the story. I feel like I know him better than I know you. Yeah, but that meme is as funny as true, and like most memes, like it's as funny as true. Yani kama ni kweli inaboa, yani kila saa wewe unasikia mtu anaongelea tu x. And you know, like, alafu ukishamuongelea sana manake you're not over him or her. Yes, that's the big indicator. That is the key indication, by the way, guys. If you talk about your ex a lot, you still have feelings. Let's move to the next meme. People who buy a car and don't post it online have a PhD in maturity. As for me, I will even park it on your timeline. Okay, this is a Dar es Salaam problem. Kabla guys hamjaendelea, mimi I want to say this. This is a Dar es Salaam problem. On my WhatsApp statuses, on my Instagram, I am tired of seeing your pictures in your cars. That's what Sebastian, you've been driving for years now, and you have your car. I've never seen a picture of you in your car, ever. You know, the thing, that's something also I just can't understand. You know, you're in the car, you're like, lakini kuna wale watu wana flex jamani. Ni kwa sababu most of the people are doing things for other people. Like kwa mfano mimi, I don't do anything for anyone. Like hata ninavyosema sasa hivi, I don't say it. I would like mtu asikie afu aniambie kwamba Seba nilisikia kitu fulani kikanirekebisha. Lakini I won't say anything ili tu ni kuimpress wewe. But then why do you think guys do that? It's ndio hiyo maana yangu. Impressive. It's because they want to impress other people. No, Nancy, you gotta see he has a ride. Okay, wait. We have one more meme. We're giving you like some extra love today. Let's look at this one.
If a woman asks, how are you? Just reply, I'm fine. But if you have money, you can add. And you? If you have money, lakini, you can add. And you? You know, these memes coming with Mugabe, ex-president Mugabe. You know, the things it comes up with, you know, and his facial expressions are like, so, okay, wait, so one of my girlfriends, I had drinks with her yesterday. She was telling me when she went to Boshi for Kili, it was the Kili Marathon, right? So this guy comes up, wameomba bill. I'm going to make it really quick. Wameomba bill. So this guy comes up and anaongea kwa nguvu for his group of friends. Akasema, this is your bill. F7 too. Oh man. Akairudisha mezani. And then that was it. So he didn't have the money. So he did the and you, but he didn't have the money to say the and you. Angefika akasalimia tu mambo. Okay, so inatokea. Ukiuliza and you, unajua kabisa hapa. That's why I chose a simple They'll be like, now, you know, my bill and, you know, the way my bank account is set and, you know, we haven't been paid for a while now and, you know. And Kevin Hart said it best. You know, the way my bank account is set up, I've got a credit account and a savings account that takes 3 days. Guys, working. 3 working days. So guys, you've been watching Cap Chat with myself, Vanessa Victor, Sebastian Koloa and Nancy Masengo. Do join us again next time for more Cap Chat, more interesting current stories. And until next time,